Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Now we will show you about adjective clause. Later we will discuss the meaning, characteristic, and components of adjective clause. Before that, we will introduce ourselves first. My name is Nandayu Fajriah with TILAS ID number is 072 and to my friends is Melanie Saskia Firanda Putri and TILAS ID number is 070 and Dwi Adina Solihah with TILAS ID number is 071. Okay, now I will explain about the definition of adjective clause. Adjective clause is a clause that has a rule like an adjective. Actually, adjective clause are more commonly known as relative clause. Because the rule of adjective clause is to provide new information that is related to the object that is the subject of the sentence. Adjective clause merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, atau disebut juga dependent clause. Perannya adalah modifikasi pronoun dan noun dalam satu kalimat yang kompleks. Contrary to its name, adjective clause don't always contain compound adjective. Try to compare the two sentences that contain adjective clause. Example: the girl who was angry snapped her pen with the rubber. And Manchester City, whose owner is Sheikh Mansour, won the Premier League for the 6 times. Di dalam dua contoh tersebut, hanya kata pertama yang mengandung adjektif murni, yaitu angry. Dan akan tetapi, clause who was angry dan whose owner is Sheikh Mansour sama-sama adjective clause. Karena who was angry digunakan untuk mendefinisikan the girl, and whose owner is Sheikh Mansour untuk mendefinisikan Manchester City. And then the characteristic of the adjective clause, namely, just like other clause. Adjective clause have a complete subject and verb. Adjective clause relative are always produced by a relative pronoun seperti who, whom, whose, that, which, or relative verb seperti when, where, why. Dan yang terakhir, adjective clause provides new information about the noun or subject of a sentence. Sama seperti clause lainnya, adjective clause memiliki subjek dan verb yang lengkap. Adjective relative clause selalu didahului dengan relative pronoun seperti who, whom, whose, that, which, atau relative verb seperti when, where, why. Adjective clause memberikan informasi baru tentang noun atau subjek dari sebuah kalimat. Well, next will be explained by my friends. Now, we will discuss about adjective clause marker, which has been discussed on characteristic of the second adjective clause point. The definition of the adjective clause marker is a word is used to start an adjective clause. Jadi, apa sih pengertian dari adjective clause marker itu? Nah, adjective clause marker itu adalah kata yang biasa digunakan untuk mengawali sebuah adjective clause. Adjective clause marker have two kinds. First is relative pronoun and the second is relative adverb.
Jadi adjective clause itu terdapat dua macam. Yang pertama ada relative pronoun dan yang kedua adalah relative adverb. The first is relative pronoun. A relative pronoun is a word that used to connect a clause or phrase with a noun or pronoun. The function of relative pronoun in a sentence can change or provide additional information about noun or pronoun. Definisi dari relative pronoun adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan sebuah klausa ataupun frasa dengan noun atau pronoun. Nah, biasanya ini penggunaan relative pronoun dalam satu kalimat dapat mengubah atau memberikan informasi tambahan mengenai noun atau pronoun. Adjective clause ini dapat menjelaskan dari noun atau pronoun. Relative pronoun consists of who, whom, whose, which, and that. The first is who. As relative pronoun, who is usually for adjective clause whose noun are people or things that are live and or named. However, generally the word who is reserved for nouns in the form of humans only. Jadi, who sebagai relative pronoun itu biasanya digunakan untuk adjective clause yang nounnya berupa orang atau sesuatu yang hidup dan memiliki nama. Okay, next is whom. Whom is a relative pronoun which means which person. In fact, whom is the opposite of who. If who is used for the subject, then whom is used for the noun that becomes the object. Whom adalah relative pronoun yang memiliki arti orang yang mana. Nah, notabene-nya whom adalah kebalikan dari who. Jika who digunakan untuk subjek, maka whom digunakan untuk noun yang menjadi objek. The third is whose. Whose is a relative pronoun that is used to show ownership of an object by a subject. Whose is different from who is, which is an abbreviation of who is or who has, because after whose there is an object that belongs to a subject. Jadi, whose adalah relative pronoun yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan benda oleh suatu subjek. Setelah kata whose, pasti terdapat objek yang menjadi milik dari sebuah subjek. The fourth is which. Which is a relative pronoun is used to designate one thing out of several things to choose from. Apart from that, which can also be used the same as that. The difference is which can be used for restrictive and non-restrictive clause. Meanwhile, that can only be used for restrictive clause. Which adalah relative pronoun yang digunakan untuk menunjuk satu benda di antara beberapa benda yang harus dipilih. Selain itu, which juga bisa digunakan untuk restrictive dan non-restrictive clause. Sedangkan that hanya dapat digunakan untuk restrictive clause saja. The last is that. That is a relative pronoun whose function is similar to which, but that can only be used for restrictive clause. If you want to use that in adjective clause, make sure the adjective clause has significant meaning to the sentence. Jadi yang terakhir adalah that. That adalah relative pronoun
yang kegunaannya mirip dengan which. Akan tetapi, that hanya bisa digunakan untuk restrictive clause. Jika ingin menggunakan that dalam bentuk adjective clause, harus dipastikan adjective clause tersebut memiliki makna yang penting bagi kalimat tersebut. Let's take some exercise. In the first sentence, she is the woman to whom I always tell my feeling. In this sentence, the part that shows as an adjective clause is to whom I always tell my feeling. The sentence contains adjective clause consists of relative pronoun with type who. To whom I always tell my feeling describe the woman, and the woman as an object. So it can be noun. Whom is used for the noun that become the object. Nah, kemudian pada kalimat kedua, Dinda is the first person who helped the victim of the accident. Nah, di sini terdapat adjective clause dengan markernya relative pronoun ditunjukkan dengan adanya kata who. Di kalimat Dinda is the first person who helped the victim of the accident. Who helped the victim of the accident di sini itu dia menjelaskan Dinda. Jadi dapat diketahui who itu menjelaskan subjek. Karena who yang menjelaskan subjek, maka diketahui who helped the victim of the accident merupakan adjective clause. In the third sentence, my car, which is last yesterday, has just been returned by police. In this sentence, the part that shows an adjective clause is which is last yesterday, which explain the car as an subject. Jadi ketika dia diartikan dalam bahasa Indonesia, mobilku yang mana hilang kemarin telah dikembalikan oleh polisi. Contoh kalimat terakhir, Anam, whose cat was found by me, gives me a gift. Nah, di sini whose cat was found by me itu termasuk adjective clause. Kenapa kok dinyatakan adjective clause? Karena pada klausa whose cat was found by me itu menunjukkan bahwasannya menjelaskan objek. Nah, dan objeknya itu memiliki kepemilikan dari subjeknya, yaitu Anam. There is a few examples of adding practice question for that. The first sentence, I need to tell you that I love you so much. The sentence is true. Why the first sentence is true? The first sentence is true because the sentence contain a restrictive clause. Ketika that I love you so much di sini dihilangkan, maka akan tinggal I need to tell you. Nah, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan aku ingin menjelaskan kepadamu. Nah, apa yang dijelaskan kan masih random ya, sehingga seharusnya ditambahkan adjective clause that I love you so much, bahwa aku sangat mencintaimu. In second sentence, dog that has Latin name Canis lupus familiaris is a carnivore. Why the second sentence is false? Because the second sentence contain a non-restrictive clause. Ketika klausa that has Latin name Canis lupus familiaris dihilangkan, maka tidak mempengaruhi pada jelasnya kalimat tersebut.
Ketika dihilangkan, maka artinya anjing adalah karnivora. Kita mengetahui bahwa anjing adalah hewan karnivora walaupun kita tidak mengetahui nama latinnya. Nah, hal itulah yang menjelaskan bahwa klausa tersebut merupakan klausa non-restrictive clause. Dan relative pronoun that hanya dapat digunakan untuk restrictive clause. Hello guys, in this video I will presentation about relative adverb. Relative adverb can be used to independent clause with adjective clause. Kind of relative adverb is when, where, why, and how. The first is when. It is time adverb atau yang biasanya digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu. Contoh penggunaan relative adverb-nya ini biasanya diawali dengan awalan adjective clause. This example is I don't remember when she went into my room. Kalimat awal I don't remember ini adalah adjective clause. Dan when she went into my room ini adalah kalimat adverb-nya. Setelah kalimat when dalam contoh ini adalah adverb. The second is where. This is location adverb. Where di sini sebagai relative adverb yang digunakan untuk menjelaskan adjective clause berupa tempat. Example, I don't know where to go from here. Nah, the sentence where to go from here ini adalah kalimat adverb. Setelah kata where ini adalah adverb. Yang ketiga ada why atau the word of reason. Biasanya why ini digunakan untuk menjelaskan adjective clause yang menunjukkan keberadaan alasan atau alasan dari alasannya. Example, I don't know why he left the chat group. Nah, setelah I don't know ini adalah why did he leave the chat group ini adalah adverb yang menjelaskan alasan kenapa dia keluar dari chat group. Tuh. How manner, yang terakhir ada how, ini dia adalah manner adverb yang bisa digunakan untuk menjelaskan adjective clause yang menunjukkan keberadaan alasannya. Example, she does not know how to design her flowers. Kalimat how to design her flowers ini adalah adverb. In this last material, let me tell you about restrictive and non-restrictive. The first is about restrictive clause. Restrictive clause are independent and dependent sentence that are bound. If dependent is omitted, the independent meaning will be effect. So, in a restrictive clause, the existence of the adjective clause is really important. Apa sih pengertian dari restrictive clause itu? Restrictive clause adalah klausa yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dari sebuah kalimat. Jika klausa ini dihilangkan, maka makna penting atau esensi dari kalimat tersebut dapat berubah dan menjadi rancu.
Tanda lain dari restrictive clause dapat juga tidak adanya penggunaan tanda baca koma pada klausa ini. Oke, let's see the example. The first example, Neil Armstrong is the first man who stopped his feet on the moon. In the clause above, the adjective clause is who stopped his feet on the moon. If the adjective clause is omit, then the meaning of the clause above will change. Nah, pada contoh pertama ini, Neil Armstrong is the first man who stepped his feet on the moon. Ketika klausa who stepped his feet on the moon dihilangkan, maka independent clause-nya itu bakalan rancu. Ketika diartikan, artinya akan Neil Armstrong adalah laki-laki pertama. Nah, kan masih belum jelas ya. Sehingga who stepped feet on the moon itu dibutuhkan untuk menjelaskan first man ini. Nah, hal inilah yang disebut dengan adjective clause, restrictive clause. Next, in second example, which that float on the surface should be removed before they decay. In the sentence above, we are not talking about all weeds, but only weeds that float on the surface. If that float on the surface is omit, the meaning of this sentence will change and be different. Next video, we will study about non-restrictive clause. Non-restrictive clause are the meaning of independent clause in the sentence. Example, Hannah, whose daddy passed away 5 years ago, paid the college fees by herself. Inside comma, making it a non-relative clause, the clause is not essential to the meaning of the sentence. The information in the clause is considered extra. So, if we remove it of the sentence, does not change. Jadi, apabila kalimat setelah koma itu kalimat yang berada di antara dua koma adalah clause yang mana apabila dihapus itu tidak akan merubah arti dari kalimat tersebut. Contoh example, the man who is deeply religious goes to the mosque 5 times a day. Dari kalimat ini, yang menjadi klausa adalah who is deeply religious. Yang kedua, Harry Potter, whose parents were killed by Voldemort, went to Hogwarts at 1191. Yang menjadi whose parents were killed by Voldemort ini merupakan independent clause. Lalu bagaimana cara kita untuk mengingatnya? If the clause, the between comma, it is non-relative sentence. And it's not between comma, it is relative sentence. Okay guys, thank you for watching. I hope you understand about material adjective clause. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.